Yeah, Hare Krishna. Okay, so uh, we're starting new chapter today. Мы сегодня с вами начинаем читать новую главу. Uh, Anchalila chapter 14. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's feelings of separation from Krishna. Антилила, глава 14. Господь Шри Чайтанья Махапрабху переживает разлуку с Кришной. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Shri Chaitanya Chaitanya Jai Jai Nityananda, Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's feelings of separation from Krishna. Господь Шри Чайтанья Махапрабху переживает разлуку с Кришной. Srila Bhaktivinoda Thakur gives the following summary of the 14th chapter. Шрила Бхактивинод Такур так излагает содержание 14 главы Антилила. Sri Chaitanya Mahaprabhu's feelings of separation from Krishna resulted in highly elevated transcendental madness. Чувство разлуки с Кришной, которое испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, вводило его в состояние необычайно возвышенного трансцендентного безумия. When he was standing near the Garuda Stamba and praying to Lord Jagannath, a woman from Orissa put her foot on the Lord's shoulder in her great eagerness to see Lord Jagannath. Однажды, когда он стоял около Гаруда Стамхи и молился Господу Джаганатхе, какая-то женщина из Арисы, охваченная желанием увидеть Господа Джаганатху, оперлась стопой о плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Govinda chastised her for this, but Chaitanya Mahaprabhu praised her eagerness. Говинда отругал ее за это, но Чайтанья Махапрабху восхитился ее рвением. When Chaitanya Mahaprabhu went to the temple of Lord Jagannath, he was absorbed in ecstatic love and saw only Krishna. Когда Шри Чайтанья Махапрабху посещал храм Джаганатхи, он был настолько поглощен экстатической любовью, что видел только Кришну. As soon as he perceived this woman, however, his external consciousness immediately returned, and he saw Jagannath, Baladev, and Subhadra. Но тут, когда прикосновение этой женщины вернуло его во внешнее сознание, он увидел Джаганатху, Баладеву и Субадру. Chaitanya Mahaprabhu also saw Krishna in a dream, and he was overwhelmed with ecstatic love. Иногда Чайтанья Махапрабху видел Кришну во сне, и тогда его снова охватывало чувство экстатической любви. When he could no longer see Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu compared himself to a yogi and described how that yogi was seeing Vrindavan. Когда же видение Кришны исчезало, Шри Чайтанья Махапрабху сравнивал себя с йогом и описывал, как этот йог отправился посмотреть на Вриндаван. Sometimes all the transcendental ecstatic symptoms were manifest in him. Порой у него проявлялись все признаки трансцендентного экстаза. One night, Govinda and Swarup Damodar noticed that although the three doors to the Lord's room were closed and locked, the Lord was not present inside. Однажды ночью Говинда и Сварупа Дамодара обнаружили, что Господь исчез из своей комнаты, хотя все три двери, ведущие в нее, были заперты на замок. Seeing this, Swarup Damodar and the other devotees went outside and saw the Lord lying unconscious by the gate known as Simhadwara. Сварупа Дамодара вместе с другими преданными отправился на поиски Господа. В конце концов,
Они нашли Господа, лежащим без чувств у львиных ворот. His body had become unusually long, and the joints of his bones were loose. Его тело стало необычайно длинным, и все суставы разошлись. The devotees gradually brought Sri Chaitanya Mahaprabhu back to his senses by chanting the Hare Krishna mantra, and then they took him back to his residence. Постепенно преданные привели Шри Чайтанью Махапрабху в чувство звуками мантры Хари Кришна и отвели его домой. Once Sri Chaitanya Mahaprabhu mistook a sand dune known as Chatak Parvat for Govardhan Hill. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху принял дюну Чатака Парвата за холм Гавардхан. As he ran toward it, he became stunned, and then the 8 ecstatic transformations appeared in his body due to great love for Krishna. Он побежал к этой дюне, но вдруг оцепенел от великой любви к Кришне, и в его теле проявились все 8 признаков экстатической любви. At that time, all the devotees chanted the Hare Krishna mantra to pacify him. В это время все преданные снова стали повторять мантру Хари Кришна, чтобы успокоить его. Okay, now text 1. Первый Krishna Krishna vicheda vibrantya manasa vapushadiya yad yad vyadate gorangas talesha katyate duna. I shall now describe a very small portion of the activities performed by Sri Chaitanya Mahaprabhu with his mind, intelligence, and body when he was bewildered by strong feelings of separation from Krishna. Сейчас я опишу небольшую часть тех поступков, которые совершил Шри Чайтанья Махапрабху умом, разумом или телом, находясь в смятении, вызванном переживанием разлуки с Кришной. Jai Jai Sri Chaitanya Svayam Bhagavan Jai Jai Gaurachandra Bhaktagana Pran. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead. All glories to Lord Gaurachandra, the life and soul of his devotees. Слава Шри Чайтанья Махапрабху, Верховной Личности Бога. Слава Господу Гаурачандре, душе всех преданных. Jai Jai Nityananda Chaitanya Jivan Jai Advaita Charya Jai Gaura Priyatam. All glories to Lord Nityananda, who is Sri Chaitanya Mahaprabhu's very life, and all glories to Advaita Charya, who is extremely dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Нитянанде, который вдыхает жизнь в Шри Чайтанью Махапрабху. Слава Адвайте Ачарье, который очень дорог Шри Чайтанью Махапрабху. Jai Svarup Srivasadi Prabhu Bhaktagan Shakti Deha Koriyena Chaitanya Varnan. All glories to Sarup Damodar and all the other devotees headed by Srivas Thakur. Please give me the strength to describe the character of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Сварупе Дамадаре и всем другим преданным во главе со Шривасой Такуром. Пожалуйста, дайте мне возможность описать качество Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhu Virahunmada Bhava Gambir Bhujitena Parikeha Yadyapi Hoitira. Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotion of transcendental madness in separation from Krishna is very deep and mysterious. Even though one is very advanced and learned, he cannot understand it. Переживания Шри Чайтаньи Махапрабху, охваченного трансцендентным безумием разлуки с Кришной, очень глубоки и таинственны. Никому, даже самому просвещенному человеку, не под силу их понять. Bhujitena pariyaha avarnite ke pare se bhuje avarne chaitanya shakti denayane. How can one describe unfathomable subject matters? It is possible only if Sri Chaitanya Mahaprabhu gives him the capability. Кому под силу описать неописуемое? Только тому, кого Шри Чайтанья Махапрабху наделит способностью сделать это. Sarup Gosai or Raghunath Das
E Duira Kardachate E Lila Prakash. Sarup Damodar Goswami and Raghunath Das Goswami recorded all these transcendental activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu in their notebooks. Сварупа Дамодара Госвами и Рагунатха Дас Госвами описали все эти трансцендентные деяния Шри Чайтаньи Махапрабху в своих дневниках. Purport: Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental feelings of separation from Krishna and his consequent madness are not at all understandable by a person on the material platform. Трансцендентное чувство разлуки с Кришной, которое испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, и вызванное этим чувством безумия Господа, недоступны пониманию людей с материалистичным сознанием. Nonetheless, a so-called party of devotees named Nadia Nagari has sprung up and introduced the worship of Vishnu Priya. Несмотря на это, появилась секта псевдовайшнавов под названием Надия Нагари, которые стали поклоняться Вишнуприи. This certainly indicates their ignorance concerning Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Это свидетельствует об их полном непонимании смысла лил Шри Чайтаньи Махапрабху. In the opinion of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, such worship is a product of the imagination. По мнению Бхактисиддханты Сарасвати Такура, подобное поклонение – их выдумка. Many other methods of worshipping Chaitanya Mahaprabhu have also been introduced, but they have all been rejected by stalwart devotees like Bhaktivinoda Thakur. Люди также придумали много других форм поклонения Чайтаньи Махапрабху, но настоящие преданные, подобные Бхактивиноде Такуру, отвергают их. This is a list of the Apasampradayas. Шрила Бхактивинода Такур составил следующий список неавторитетных направлений вайшнавизма. So the groups practicing such unauthorized worship have been listed by Srila Bhaktivinoda Thakur. Aul, Baul, Kartabhaja, Nida Daravesh, Sani, Sahajiya, Shaki Beki, Smarta, Jata Gosai, Atiwadi, Shuddhari, Gauranganagari. 13. 13 всего Апасампрадай. Oh, wait a minute. 1, 2, 3, 4. Either 12 or 13. At the end of the first line here, in the Russian translation, Aul Baul Kartabhaja Arneda Daravesha Shani, that's the first line. Yes, the same here. Is there a comma after Shani? No, there is not. Which seems to indicate. Oh, no. I think it doesn't matter. There's no comma after the Jata Gosai either. We've got a comma after Jata Gosai. You do. So Shani or Shani Sahajiya is one category or two categories? Тут вот не совсем понятно, их 12 или 13. И в английском тексте, и в русском после первой строки, после Сани нету запятой, то есть, скорее всего, это Сани Сахаджия, ну, как бы перенос. Но в английском нет запятой и после Джата Гасай, а в русском варианте есть, поэтому тут не совсем понятно, то ли 12, то ли 13 Апасампрадай выходит. Though I've heard 13. Потому что Гуру Махарадж слышал, что всего 13 стих. Sarup Damodar Goswami and Raghunath Das Goswami recorded Chaitanya Mahaprabhu's activities firsthand. Witnessed Chaitanya Mahaprabhu's activities firsthand and recorded them in 2 notebooks. Сварупа Дамодара Госвами и Рагунатха Дас Госвами имели возможность воочию наблюдать все деяния Шри Чайтаньи Махапрабху, и они оба запечатлели его поступки в своих дневниках.
Therefore, without reference to these notebooks, one cannot understand the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, не обращаясь к их записям, невозможно постичь деяния Шри Чайтаньи Махапрабху. Anyone inventing some new method for worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu is certainly unable to understand the Lord's pastimes, for he is bereft of the real process of approaching the Lord. Любой, кто выдумывает новый метод поклонения Шри Чайтаньи Махапрабху, несомненно, лишает себя возможности понять игры Господа, ибо не идет по истинному пути, ведущему Господу. So, in the Chaitanya Charitamrita, as in other transcendental literatures of the Gaudiya Vaishnava Parampara, there is a great stress on maintaining strict adherence to the teachings of the Parampara. В Чайтанья Чаритамрите, как и в других произведениях Гаудия Сампрадаи, очень подчеркивается важность верности традиции, важность верности Парампаре. As here, Krishna Das is saying that without, reference to the notebooks of Srup Damodar and Raghunath Das Goswami, Prabhupada's saying we can't understand the activities of Chaitanya Mahaprabhu without reference to these notebooks. Здесь Шрила Прабхупада прямым текстом говорит, не обращаясь к дневникам Сварупы Дамодары и Рагунатхи Даса Госвами, невозможно постичь деяния Господа Чайтаньи. Well, these notebooks are not available nowadays, but they form the basis of the Chaitanya Charitamrita. Эти дневники не дожили до наших дней, но они легли в основу читания Чаритамриты. So he Krishna Das, he lived later. Как мы с вами знаем, Кришнадас Кавирадж относится к следующему поколению вайшнавов уже после Господа Чайтаньи. So he had to get all the information about Lord Chaitanya's pastimes from these two notebooks. И всю информацию об играх Господа Чайтаньи он черпал из этих двух дневников. Not only from the notebooks, but also hearing, especially from Raghunath Das Goswami. А также из историй таких преданных, как в особенности Рагунатха Дас Госвами. Krishna Das did associate with Raghunath Das at Radhakund. Кришна Дас общался с Рагунатха Дасом Госвами на Радхакунде. And Raghunath Das Goswami spoke every day for several hours about the pastimes of Lord Chaitanya. Там Рагунатха Дас Госвами каждый день по несколько часов кряду рассказывал об играх Господа Чайтаньи. So he is, coming in parampara, we can say, directly from Raghunath Das Goswami. Так что эта информация, можно сказать, прямо по парампаре пришла от Рагунатхи Даса Госвами. And our acharyas are very strict also, not only about philosophical understanding and bona fide pastimes, but also about methods of worship. Наши ачарьи были строги не только в плане философии, они также были строги в вопросах поклонения. There's a saying in Bengali, Jato Gram Tato Bhagavan. In as many villages as there are, so many incarnations are there.
Как гласит бенгальская поговорка, в каждой деревне есть свой Бхагаван или свое воплощение. And these personalities are not a bona fide devotees coming in parampara, generally speaking. И чаще всего вот эти воплощения в кавычках это не какие-то авторитетные преданные, стоящие в парампаре. And people are very simple in the villages also. They're gullible. They're easily influenced and swayed by such personalities. Деревенские люди очень простые, очень внушаемые, и вот таким личностям ничего не стоит простых крестьян сбить с толку. Srila Bhaktivinoda Thakur and as well Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur were very strong opponents of these kind of unbona fide Bhagavans and unbona fide sampradayas. Шрила Бхактивинод Такур, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур очень резко выступали против таких самозванных бхагаванов и их липовых сампрадай. They had very deep conflict with one Radha Ramandas Babaji in Puri. На этой почве у них произошла очень серьезная размолвка с неким Радхараманом Дасом Бабаджи из Пури, Who introduced the chanting of Nitai Gaur Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram. Тот самый Бабаджи, который придумал мантру Нитай Гур Радхишьям Харе Кришна Харе Рам. So these kind of groups and so-called spiritual teachers, they introduced many unbona fide practices. И вот такие религиозные группы и их так называемые духовные учителя ввели целый ряд неавторитетных духовных практик. So that mantra also, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Ram Sri Radhe Govinda. Как вот эта мантра, еще один пример такой мантры. Or the Sampradaya just chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Или есть сампрадай, где просто поют один харибол. Actually, Prabhupada, initially he had taught the Panchatattva mantra with Bhaja in the beginning, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Then he changed it to Jai because he didn't want that the devotees be confused with other unbona fide sampradayas. I think that Nitai Gaur Radhe Shyam, they chant Bhaja Nitai Gaur Radhe Shyam. So he didn't want the ISKCON devotees to be confused with unbona fide groups. Интересно, что в самом начале, когда Шрила Прабхупада дал Панчататтва мантру, он дал ее со словом Баджа Шри Кришна Чайтанья, но позже заменил на Джая Шри Кришна Чайтанья, чтобы не возникало ассоциации с вот этими апасампрадаями, которые поют Баджи Нитай Гаур Радхишьям. So they're mixing up the names of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, along with Hare Krishna. This is not the bona fide way of chanting, and Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktivinoda Thakur, they stress the importance of chanting the full Panchatattva mantra and then separately chanting the full Hare Krishna mantra. И вот представители этих неавторитетных сампрадай мешают в кучу имена Господа Чайтаньи Нитянанды, Радхи Говинды, все в одну мантру, тогда как наши ачарьи подчеркивали, что нужно повторять сначала Панчататтва мантру и потом уже имена Господа Кришны. And similarly in methods of worship also, here Prabhupada criticizes the introduction of the worship of Vishnu Priya. В
То же самое относится к практикам поклонения. Здесь, к примеру, комментарий Шрилы Прабхупада осуждает Надя и Нагари, которые стали поклоняться Вишнуприи. or Chaitanya Vishnu Priya together as if they are Radha Krishna. Или некоторые поклоняются Чайтанье и Вишнуприи, как Радхи и Кришне. There are, of course, it's bona fide to have a deity of Radha Krishna and have just Chaitanya Mahaprabhu on the same altar. При этом это авторитетно, это допускается, когда на алтаре Радхи и Кришны стоит божество Чайтаньи Махапрабху, один Because Чайтанья. Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Radha and Krishna. He is an incarnation of Radha and Krishna. Потому что Чайтанья Махапрабху это никто иной, как объединенное воплощение Радхи и Кришны. It's not bona fide to put Gaurnitai on the same level, on the same altar as Radha and Krishna. Но при этом недопустимо ставить на одном алтаре Гаур-Нитай на одном уровне с Радхой и Кришной. They have to have a separate singasan generally because the mood is different. Они должны располагаться на отдельной симхасане, потому что у них другое умонастроение. But Chaitanya Mahaprabhu alone can be on the same singasan, on the same level as Radha and Krishna. And Prabhupada, he established the Radha Madhava, small Radha Madhava deities in Mayapur like that, the Radha Madhava with Chaitanya Mahaprabhu. Но если у вас божество только одного Господа Чайтаньи, он может находиться на одной симхасане, на одном уровне с Радхой Кришной. Шрила Прабхупада так сделал в Майяпуре, когда первые маленькие божества появились, там божество Радхи, Мадхавы и Чайтанья Махапрабху. And the same in Calcutta, ISKCON Calcutta. И точно такая же схема Govinda, в храме Искон. Radha Govinda and Sri Chaitanya Mahaprabhu. В храме And Искон quite large deities also. Радха Говинда и Чайтанья Махапрабху. Маленькие божества и большие божества. And you can see that same combination of deities in many Gaudiya Mat temples. И вот такой же набор божеств можно видеть во многих храмах Гаудия Матхов. So generally we see that as Prabhupada introduced Gaur and Nitai together or the Panchatattva. Однако, помимо этих единичных случаев, в основном Шрила Прабхупада устанавливал божества Гуранги и Нитянанды или же Панчататтвы. Also some Gaudiya Mats, like in Mayapur, do have Gaur Gadadhar deities. That is also considered to be bona fide. Также в некоторых Гаудия-матхах в Майяпуре поклоняются божествам Горы Гададхары. Это тоже считается авторитетный вид поклонения. So anyhow, in worship, in a kirtan, and in philosophical understanding, the sampradaya is very strict. Поэтому, подытоживая, в вопросах киртана, в вопросах философии и в вопросах поклонения, наша сампрадая очень строга. So Krishna Das's sources of knowledge and information are very much bona fide. И в этом Кришнадас Кавирадж базируется на очень авторитетных источниках. Se Kali Edui Rahena Mahaprabhur Pashe or Shab Kartachakarta Rahena Durideshe. In those days, Swarup Damodar Goswami and Raghunath Das Goswami lived with Sri Chaitanya Mahaprabhu, whereas all other commentators lived far away from him. В те дни Сварупа Дамодара Госвами и Рагунатха Дас Госвами жили подле Шри Чайтаньи Махапрабху, в то время как все другие биографы находились вдалеке от него. Purport: besides Swarup Damodar Goswami and Raghunath Das Goswami,
There were many others who also recorded Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities. Srila Bhaktisiddhanta, sorry, go ahead. Комментарий. Помимо Сварупы Дамодара и Рагунатхи Даса Госвами, было много других людей, описывавших деяния Шри Чайтаньи Махапрабху. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur believes that the people of the world would benefit greatly if such notes were available. По мнению Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура, люди этого мира получили бы большое благо от их записей. It's a most unfortunate situation for human society that none of these notebooks is still extant. К большому сожалению, эти описания не сохранились, и это великая потеря для всего человечества. But at least we do have three important books in particular, the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, and Chaitanya Mangal of Lochan Das Thakur. По крайней мере, у нас есть три фундаментальные книги. Это Чайтанья Чаритамрита, Чайтанья Бхагавата и Чайтанья Мангала Лочин Дас Такура. The Chaitanya Bhagavat is more focused on the Navadip pastimes of Lord Chaitanya, and the Chaitanya Charitamrita on his later pastimes and also philosophical teachings. В Чайтанья Бхагавате в основном описаны игры Господа в Навадвипе, в Чайтанья Чаритамрите по большей части его игры после принятия саньясы, и также философская основа подводится под учение Господа Чайтаньи. Kane kane anubhavi e duijan sankepe bahulye karene kardacha grantan. These two great personalities, Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami, recorded the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu moment by moment. They described these activities briefly as well as elaborately in their notebooks. Эти два великих человека, Сварупа Дамодара и Рагунатха Дас Госвами, по минутам описали все, что делал Шри Чайтанья Махапрабху. Они описывали его поступки как сжато, так и подробно. Purport: for future reference, we should remember that Swarup Damodar Goswami recorded the pastimes briefly, whereas Raghunath Das recorded them elaborately. Комментарий. Имеется в виду, что Сварупа Дамодара Госвами описывал игры Господа вкратце, а Рагунатха Дас Госвами подробно. These two great personalities simply recorded the facts. They did not create any descriptive literary embellishments. Эти два великих человека записывали сухие факты, не прибегая ни к каким литературным украшениям. So as we know, Swarup Damodar Goswami was actually Lord Chaitanya Mahaprabhu's personal secretary. Сваруп Дамодар Госвами был личным секретарем Господа Чайтаньи. So he especially had a very close access to the Lord. Естественным образом он очень близко общался с Господом. And he also had a very clear philosophical understanding. И у него также было очень четкое понимание философии. When people would come to meet Chaitanya Mahaprabhu, or if they would bring any writings for the Lord to hear, then he would insist that first they had to read them to Swarup Damodar Goswami. Разные люди приходили к Господу Чайтаньи с разными вопросами. Некоторые хотели прочитать ему какие-то свои произведения. Господь Чайтанья настаивал, чтобы сначала они со всем этим обращались к Сварупе Дамодаре Госвами. For example, one Bengali poet, he had written a drama about Lord Jagannath. К примеру, один бенгальский поэт написал пьесу о Господе Джаганатхе. And he came to read it to Chaitanya Mahaprabhu. И он пришел к Господу Чайтаньи, чтобы прочитать ее. And some of the devotees, they were a bit sentimental. And they thought, yeah, this is very nice. Mahaprabhu, he should hear this. В окружении Господа Чайтаньи были такие немного сентиментальные преданные. Им эта пьеса понравилась, и они захотели, чтобы ее услышал Господь Чайтанья.
But Mahaprabhu insisted on Sarup Damodar hearing first. Но Махапрабху настоял, чтобы вначале ее послушал Сварупа Дамодара. So he told the poet, you begin reading. Сварупа Дамодара сказал поэту: читай. And the very first verse, Sarup Damodar stopped him. И тот не успел даже первый стих произнести, как Сварупа Дамодар его остановил, pointing out the defects in his philosophical understanding. выявив ошибки в философском понимании автора. He said that Lord Jagannath is a wooden Brahman. Там говорилось, что Господь Джаганатха — это Брахман, воплощенный в дереве. And Chaitanya Mahaprabhu is the soul of that wooden Brahman. А Чайтанья Махапрабху — это душа этого деревянного Брахмана. So Sarup Damodar criticized him that the Lord's body is spiritual, it is not simply wooden. Сварупа Дамодар раскритиковал автора, указав ему на то, что тело Господа не деревянное, но трансцендентное. And he said, you have compared Chaitanya Mahaprabhu to a jiva. Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. Далее он продолжил: ты сравниваешь Господа Чайтаньи с Дживой, но на самом деле он Верховный Господь. So he said, your drama is philosophically defective. Твоя пьеса с философской точки зрения никуда не годится. Just by, checking one grain of rice, you can see if the whole pot is cooked or not. Говорится, что для того, чтобы понять, сварился рис или нет, достаточно взять из горшка одну рисинку. So he didn't listen any further. He already understood that this person has a deep philosophical misunderstandings. Поэтому Сварупе Дамодаре даже не потребовалось слушать дальнейшие стихи. Ему уже с первого стиха стало ясно, что у автора проблемы с пониманием философии. So he told him, you stay here, you associate with the devotees of Lord Chaitanya. Gradually you can get a proper philosophical understanding. Then you can think about writing some literature. Он предложил автору остаться в Пуре, общаться с преданными Господа Чайтаньи, укрепить свои познания в философии, только потом уже задумываться о литературном творчестве. So yeah, he was a very influential and important person, Sarup Damodar Goswami, amongst the associates of Lord Chaitanya. Таким образом, мы видим, что Сварупа Дамодара Госвами был очень влиятельным спутником Господа Чайтаньи. And when Raghunath Das, as a young man, when he left home and came to Puri and took shelter of Mahaprabhu, Mahaprabhu put him under the care of Sarup Damodar. Когда Рагунат Дас Госвами, еще будучи подростком, сбежал из дома и пришел в Пури к Господу Чайтаньи, Чайтанья Махапрабху поручил его заботам Сварупы Дамодары. He said, henceforth you'll be known as Sarup Damodar Raghunath, the Raghunath of Sarup Damodar. Он сказал: отныне ты будешь известен как Рагунат, принадлежащий Сварупе Дамодаре. So, Raghunath Das, he had very powerful association with Mahaprabhu and with Sarupa Damodar, and therefore he was and later, of course, he went to Vrindavan and associated with the other Goswami. So he was a very powerful and pure, elevated Vaishnava. Так что у Рагунатхи Даса Госвами было очень мощное общение с Господом Чайтаньей и со Сварупой Дамодарой. Позже он отправился в Вриндаван и там общался с Госвами Вриндавана, так что он был очень таким мощным, уполномоченным преданным Господа. Sarup Sutrakarta Raghunath Vritikara Tarabahulya Varni
Panchitika Vyavahara. Sarup Damodar wrote short notes, whereas Raghunath Das Goswami wrote elaborate descriptions. Сварупа Дамодара делал краткие записи, а Рагунатха Дас Госвами описывал все очень подробно. I shall now describe Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities more elaborately, as if fluffing out compressed cotton. Подобно тому, как распушают хлопковую вату, сейчас я опишу то, что делал Шри Чайтанья Махапрабху со всеми подробностями. Purport Panjitika means further explanations of a subject. Writing such explanations is likened to the process of fluffing out cotton. Комментарий. Панджитика – это более развернутое объяснение предмета. Написание подобных разъяснений напоминает процесс распушения хлопковой ваты. Purport Panjitika means... We have just read it. Yes, okay. So, next verse. Tata Vishvas Kari Shuna Bhavir Varnan Haibi Bhavir Gyana Paiba Premadan. Please hear faithfully this description of Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotions. Thus you will come to know of his ecstatic love, and ultimately you will achieve love of Godhead. Послушайте же с верой описание экстатических переживаний Чайтаньи Махапрабху. Это поможет вам понять его экстатическую любовь, и в конечном счете вы сами обретете любовь к Богу. Okay, so we'll stop there. На этом мы с вами остановимся. We're going to be entering into very confidential subject matters. Далее пойдут очень сокровенные темы. From now forward to most of the rest of the Antya-lila. Начиная с этих стихов и, по сути, до самого конца Антилилы. More or less, mostly describing the, transcendental ecstasies of Chaitanya Mahaprabhu, his transcendental feelings of separation, and tasting the nectar of the pastimes of Radha Krishna. Там будут описаны трансцендентные переживания Господа Чайтаньи, его ощущение разлуки с Кришной, будут описаны сокровенные игры Радхи и Кришны. Description of his bodily system, bodily symptoms. Будут описаны телесные признаки экстаза, которые проявлялись у Господа Чайтаньи. And even how he enters, he leaves external consciousness and enters deep into the pastimes of Radha, Krishna, the gopis. И будет описываться, как Господь Чайтанья терял внешнее сознание и глубоко погружался в игры Радхи, Кришны и Гопи. Okay, any questions today? Guru Maharaj, not so many chapters are left till the end of Antya-lila. When we finish that, what will we do next? Я спросил, до конца Антилилы осталось несколько глав, что потом, когда мы дочитаем? Well, if we're here, we might start again. Начнем читать сначала. Prabhupada, he said once about Bhagavatam, he said, you read in a class every day a verse about Bhagavatam. And this way you can finish in this lifetime, and next life you can begin again. Шрила Прабхупада сказал, каждый день на лекции по Бхагаватам читайте один стих, так за эту жизнь вы прочитаете весь Бхагаватам, а в следующей жизни начнете это снова. Okay, but I think Chaitanya Charitamrita we can read a few times at least. Поэтому я надеюсь, по крайней мере, несколько раз мы сможем прочитать Чайтанью Чаритамриту. At least one time. По крайней мере, один раз. We started, didn't we, in Antya-lila? We didn't start at the beginning. Потому что мы начали, на самом деле, с Антилилы, мы не сначала начали. Isn't it?
Кто Those of помнит? you who remember, И может кто-то помнит. wasn't it? We started about a year ago, right? A little over Где-то a year ago чуть больше года назад мы начали читать on Zoom. по Zoom. So yeah, Р- we still got a lot to read. Так что нам еще много предстоит прочитать. And another question connected with that. If this lockdown comes to an end and the borders will open and you will be able to travel freely worldwide, will you still continue giving Zoom classes? Я спросил, рано или поздно карантин закончится, границы откроются, а Гуру Махарадж, будет ли он по-прежнему в Zoom давать лекции? Well, I wouldn't envisage that I'd be traveling all the time. Ну, я вот не вижу такого, что я буду постоянно путешествовать. So perhaps it could be that when I'm not traveling, when I'm, staying here in Thailand, and I stay here sometimes, or sometimes in the city. We have a center in the city. Sometimes I stay in Bangkok. Connection. There's preaching there and Harinams and connection with BBT, and sometimes I also stay in a south where Sukhananda is staying, and we have some small houses near to the beach there. It's very Ну, по крайней мере, будут лекции, пока Гуру Махарадж находится в Таиланде. Иногда он здесь находится, иногда в Бангкоке, иногда здесь рядом в проповедническом центре, иногда на юге, где Сухананда Прабху живет, там домики на побережье. so I don't see any reason why we couldn't continue, when I'm here. But when traveling, it gets difficult, going to so many places. Так что пока я здесь живу, я не вижу никаких причин, по которым мы не могли бы продолжать. А когда я путешествую, это может быть немного сложно. But age is getting more and more, so it's hard to travel so much. So, yeah. Ну, в любом случае, Let's see when we reach that. if we can travel again at all. в любом случае, возраст еще дает о себе знать, путешествовать сложно, но нужно еще дожить до снятия карантина, и неизвестно еще, сможем ли мы путешествовать. I mean, Thailand's been pretty free, but now suddenly it's got spread quite widely again. В Таиланде-то здесь, особых нет ограничений, здесь нормально, но вот по остальному миру опять пошла новая волна. So even here to Chiang Mai, Chiang Mai was hardly touched by COVID, but just the last few days, they've been having a couple of hundred cases a day. В Чингмае за все это время было не так много случаев заболевания ковидом, но буквально в последние несколько дней там по несколько сотен новых случаев заболевания отмечаются. And, it's still spreading in other countries. I read this morning, I think that yesterday there were 93,000 cases in India. В других странах ковид тоже распространяется. Я читал сегодня, что в Индии там только за вчерашний день 93 тысячи новых случаев заболевания. Russia is also, I think, quite high on the list there. I don't think they allow foreigners just to go to Russia at the moment. В России тоже где-то вверху этого списка по заболеваемости, поэтому сомневаюсь я, что в Россию будут в ближайшее время иностранцев пускать. Australia also is closed. I think even Australian citizens have difficulty getting back to Australia. Австралия тоже сейчас закрылась, и даже австралийским гражданам сложно обратно въехать в страну. And if I leave Thailand, it's difficult to get back in again. So anyway, let's see how it goes. И вообще, если я уеду из Таиланда, то неизвестно, смогу ли я въехать обратно сюда. Krishnangi Mataji says,
200 devotees in Mayapur, I heard, have COVID and typhoid. Кришнанги Маджи пишет, 200 преданных в Майпуре заболели ковидом и тифом. Yeah, I mean, Nrsimha Maharaj, he got it, and another sannyasi. I think they were on Prikrama, so a lot of devotees on Prikrama got COVID. Нрисимха Махарадж и еще один саньяси были больны ковидом, и они были на парикраме, и там много преданных заразилось. So yeah, this situation is not yet over. Так что вся эта ситуация еще не завершилась. So anyway, meantime, we'll continue having programs. Поэтому программы продолжаются. Okay. Vaninath Vasu, please. Микрофон выключен у вас, нет вас, Прабhu. Харе Кришна. Guru Maharaj, there is not monopoly on devotion. So is it correct statement? And if it's so, Say that again, please. there is no monopoly. There is no monopoly on devotion. There is no monopoly on devotion. Nobody can declare his monopoly on devotion. Neither individual nor group or society or institution, because the devotion is something is very hidden in the heart, and who can say? But they make my question: if it's so, is it so? If you agree with this statement, and then, but if we're saying nobody has, but should be somebody who has devotion monopoly, like we say, has it pure devotee or not? Can he make some make distinction between who is like we say, we have institution, and that institution is like ISKCON. So how the person relate to ISKCON, and we can estimate it like what is his level of devotion. If he is not appreciate this institution, means he has not a complete faith to Prabhupada instruction or something like that. So how we can make this properly to understand? Because sometimes some leaders, they are too much stressing about institution, and according to your relation with institution, they can make some estimation about your devotion. Is it right or not? Давайте я попробую выжимку дать, а вы дополните, Да, если я да, что-то упустил. да. Говорится, что ни у кого нет монополии на преданность, но, с другой стороны, часто под преданностью подразумевают лояльность религиозной организации, например, ИСККОН, и уровень преданности оценивают по этой лояльности, да? Правильно это или нет? Правильно, да. И если у кого-то вот это право, все-таки, скажем, у чистого преданного есть такое право давать оценку уровня вот, преданности у кого-то, или не то что оценку, а иметь право на монополию, так сказать, монополию на преданность, как бы. Есть у кого-то такое право или нет? Well, I think we see that our acharyas, we've just been reading how Bhaktivinoda Thakur, he is classifying some groups of devotees as unbona fide. Ну вот мы с вами как раз только что читали, Бхактивинода Тхакур очень так четко определяет определенные группировки преданных как неавторитетные. So somebody has to make, some guidelines and some distinctions. Поэтому должен быть кто-то, кто дает какие-то ориентиры и проводит разграничения, называет вещи своими именами. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati did it. Srila Prabhupada also did it. Так вел себя Бхактисиданта Сарасвати, Шрила Прабхупада так вел себя.
Mhm. Of course, I mean, we have to be sensitive within the society of Gaudiya Vaishnavas. При этом нужно проявлять достаточную чуткость, когда мы находимся в обществе Гаудия Вайшнавов. There are a number of bona fide Gaudiya Vaishnava organizations. Потому что существует целый ряд авторитетных организаций Гаудия Вайшнавов. So we do have to show some regard and some respect for the members of those institutions. И к участникам этих организаций духовных нужно относиться с уважением. But, you know, so it can be that sometimes some devotees of these institutions may become overly zealous about their particular organization. Ну, правда, иногда бывает, что некоторые участники этих религиозных организаций как-то особо zealous. Can you give another word for zealous? Завистливый. Нет, it's not No. envious. Oh, jealous. Not jealous, No. zealous. Zealous, Oh, zealous. overly enthusiastic, overly I see. fanatical about their organization. Ну, вот иногда они проявляют такое фанатичное рвение в отношении своей организации. You know, maybe preaching to members of other bona fide Gaudiya organizations that they should leave those and join to their particular one. И начинают проповедовать другим гаудийцам, чтобы они бросили свою организацию и к ним вступили. So there does have to be some, you know, sensitivity in dealing with members of other Gaudiya Vaishnava organizations. Поэтому необходимо соблюдать чувство такта в отношениях с представителями других вайшнавских организаций. And within ISKCON also, I mean, some leaders might become overly zealous also. Ну и внутри ИСККОН тоже некоторые лидеры могут вот такое чрезмерное рвение, фанатизм проявлять. It requires some maturity and some, you know, sensitivity to deal with different devotees. Просто чтобы ладить с разными преданными, нужна зрелость и нужно чувство такта. Now, this statement, nobody has a monopoly on devotion. Have you read it in Prabhupada's books? No, Maharaj. No, I will explain you what I am asking this question. There's a lecture about that monopoly was given by Niranjan Maharaj in 1919, and on that topic, 1990? Yeah, 1919. And on that topic, he will speak after a few days, and I will participate in. I will hear also that, and there is we should prepare some question about that topic, and because of that, I want to make clear for myself that understanding. That's why I'm asking to you. Well, that's why questions comes out. В 90-м году эта лекция была? В 19-м году, 1919. 2019. О, sorry, 2019. В 19-м году, 2019, 2 years back. И к чему вы готовитесь-то сейчас, чтобы... Ну, будет Ниранджан Махарадж давать общение на эту тему на Украине, будет с преданными, и вот мы тоже будем, Белоруссия тоже будет присутствовать, и на эту тему будет идти разговор насчет монополии. Имеют ли преданные, кто-то имеет, кто-то монополию на то, чтобы давать оценку преданности других преданных и как бы соответственно вести себя с ними. This topic was covered by Niranjan Swami 2 years ago in 2019, and soon he is coming to Ukraine
to speak on this topic, and we Belarusian devotees will also participate in that. So it's not from Prabhupada's books. Гуру Махарадж спросил, откуда это из книг Шрилы Прабхупады. Ванидхас Прабху пояснил, что это из лекций Ниранджана с вами. Well, look, I haven't heard Maharaj's lecture on the topic. It would be a lot easier if you would listen to the lectures and then let us know, the essence. Ну, дело в том, что... I had been in his lecture in the 2 years back. I had been there also. I heard his lecture. What's the essence of it? Essence that devotees institution should not declare his mainly that they can give this monopoly and make some impediment for devotees who still want to be inside within this institution, but they saying no, you are not fit to be like a member of this institution because you are not following this or that, our rules and regulations, which is we established here, and that's why you should be a little bit makes like some sense that you will go out if you will continue your service like this way, then you will go out. Гуру Махарадж спросил, в чем основная суть этой лекции. Ванидхас Прабху объяснил, что идея в том, что у нас нет права монополизировать преданное служение. Если люди не вписываются в стандарт нашей организации, там не дотягивают, то мы не можем их как бы лишить права, да, на преданное служение и исторгнуть как-то, что нужно так либеральнее быть, да, в этом идее, наверное. Well, yeah, I mean, on the one hand, there has to be a certain liberality, and on the other hand, there has to be certain parameters as well. С одной стороны, либеральность нужна, с другой стороны, какие-то параметры должны быть. So, it's a question of finding the balance. То есть, по сути, все сводится к поиску баланса. But we shouldn't just be fanatics, and drive out some devotees because of some minor issues or some, anyway, it's something that needs to be looked at on case-by-case basis. Не нужно быть фанатиками и изгонять преданных, потому что где-то они не дотягивают к каким-то несущественным вещам до стандартов. Но в любом случае, каждый такой случай нужно рассматривать отдельно. Sometimes, I mean, it happens that devotees can become, they can develop some unusual philosophical understandings, and they can try to, attract a group of devotees and maybe make a separate sort of organization or center. I mean, we've seen it happen. So, there have to be some parameters, but on the other side, there has to be a broad-mindedness as well, a willingness to try to tolerate some differences. Бывают случаи, когда преданные какую-то свою такой необычной философии какой-то приходят и начинают ее проповедовать, какие-то даже центры открывают. И такое мы видели не раз. То есть какие-то параметры, должны быть какие-то критерии, которым нужно следовать. Но с другой стороны, должно быть достаточно и широкомыслие. Can we say, Guru Maharaj, that maybe we cannot, absolutely we don't have this type of monopoly, but in some extent we can do it, in some extent, not like fully, but still we just consider how is this or that devotee, how he is related with some institution or some his spiritual guidance, guidelines, or
how is the sadhana is going on, everything, so many things, the parameters which can be for us indication how to can treat with such a devotee or such a group of devotee like that. Можем ли мы сказать тогда, что у нас нет абсолютной монополии на преданное служение, но у нас есть право для наших целей оценивать соответствие преданного или группы преданных, насколько они соответствуют нашим стандартам, да? Да. Well, on one level you might say that, but on another level, when we're talking about parampara and acharyas, they're pretty clear about that the parampara has a kind of monopoly, if you like, on pure devotional service. It's not that Chaitanya Mahaprabhu is not like he's saying that, well, yeah, you know, you can follow this process or you can be a Muslim. He doesn't say like that. I mean, here in this Чайтанья Чаритамрита, the Muslims are called mlechas. Ну, на каком-то уровне это так, на каком-то уровне нет. Например, у нашей парампары вполне конкретная монополия на чистое преданное служение. И Господь Чайтанья, например, он не проповедовал, что можете вот этой практике следовать, а хотите, будьте мусульманами, нет никакой разницы. В Чайтанья Чаритамрите, к примеру, мусульман прямым текстом называют млечхами. Anyway, we have to look for the balance, but within the organization, there has to be a certain liberality, but sometimes there has to be some strictness as well. Подводя итог, нужно стремиться к балансу, и в религиозной организации должна быть и либеральность какая-то, но иногда нужно проявлять строгость. Anyway, that's one reason we have GBC. You know, they sometimes have to draw the line, you know, if somebody becomes a very influential preacher, but he starts taking devotees off, sidetracking them, some kind of philosophical misunderstanding, they have to stand up and, you know, put their foot down as well, you know, to distinguish what's correct and what's not correct. Prabhupada, once he called the GBC the watchdog of ISKCON. Это одна из задач GBC, следить за такими вещами, потому что иногда бывает, появляются какие-то харизматичные проповедники, которые начинают что-то свое продвигать и уводят преданных в сторону, и должен кто-то провести черту, положить этому конец. Шрила Прабхупада даже однажды сказал, что GBC — это цепной пес ISKCON, сторожевая собака. Guru Maharaj, maybe you would like to hear that lecture which given by Niraj Maharaj 2019. Может быть, вы if хотите... you like it, I can send you that how he's explaining this topic. Okay. Если вы хотите, я могу прислать вам эту лекцию Нираджа Махараджа послушать 2019 года. Because I like your explanation, Guru Maharaj, very much. Thank you so much. Мне очень понравилось ваше объяснение. Спасибо большое. Hare Krishna. Today also, yesterday I participated in a program in Kathmandu temple by Zoom, which was a 25th anniversary of the installation of the deities of Shri Shri Radha Govinda Hari. Вчера я по Zoom участвовал в программе в Катманду. Там было 25-летие установления божеств Радха Говинда Хари. And also Jayapataka Maharaj and Mahavishnu Maharaj participated. В этой программе также приняли участие Джайапатака Махарадж и Махавишну Махарадж. And of course, many devotees in Nepal. И многие непальские преданные. Also Patri Prabhu. И Патри He was Прабhu present there. тоже там присутствовал.
So, and today they are installing big marble gornitai. И сегодня они там проводят установление больших мраморных гор Нитая. So kindly all give your best wishes and blessings for success. Поэтому, пожалуйста, просим ваших благословений и пожеланий, чтобы у них все прошло успешно. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Guru Maharaj ki jai. Jai. Guru Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj.